Okay, good morning students. Morning today. So far so good, thank you. So let's pray together. Who is leadership? Okay, yeah. Before we start on a lesson, let's pray together. Please reading to the teacher. Morning. Okay, I will check the attendance. Anis Fatul Farida. Faizatul Hazima. Yes, Miss, I'm here. Gusti Sayu Kaderan Nadia. Yes, Miss, I'm here. Idewa Ayu Putri Janisi. Yes, Miss, I'm here. Kade Usnawi Dewi. Yes, Miss, I'm here. Kade Rika Luciana. Yes, Miss, I'm here. Komang Evi Mardianti. Yes, Miss, I'm here. Lailatul Novita Anggraini. Yes, Miss, I'm here. Mutiara. Yes, Miss, I'm here. Nilu Maitri Anjani. Yes, Miss, I'm here. Cindy Aulia. Yes, Miss, I'm here. Andika. Yes, yes, thank you. Angga Dwi Setiawan. Absen. Fajar Fikri Pratama. Rizky Aditya. Yes, miss, I'm here. Rizky Akbar. Burhanuddin. Yes, miss, I'm here. Kade Andi Perdike. Yes, miss, I'm here. Kade Rizky Praditya. Yes, miss, I'm here. Nyoman Obama Mandela. Yes, miss, I'm here. Ada yang belum dipanggil? Enough? Okay, before we start our lesson, let's pray ice breaking for you. Miss, I say, are you ready for my class? You say? Yes, I am. Yes, we are. And then, Miss, are you ready for my class? You say? Yes, we are. Let's start. 3, 2, 1, go. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, we are. Are you ready for my class? Yes, we are. Okay, give applause for us. Okay, for today, Miss have a question for you. Do you agree that rainbow is beautiful view? Please answer. Siapa yang menjawab? Berikan alasanmu. Kamu setuju nggak bahwa pelangi itu sangat cantik? Angkat tangannya. Setuju karena apa? Yes, I do. The reason is what? Because rainbow is beautiful view. Nah, peristiwa di atas ini termasuk apa? Ada yang tahu? Ya, peristiwa alam. Peristiwa alam itu biasanya disebut dengan exposition test. Jadi hari ini kita belajar tentang exposition test.
di sini penulis itu diberikan sebuah pendapat atau isu mengenai fenomena yang terbaru dan yang baru terjadi atau ide pokoknya yang sangat penting dari sebuah fenomena tersebut. Itu text exposition artinya. Next. Nah, apa sih social functionnya dari text exposition itu? Yaitu, ada yang baca? Ayo, you can try read. Yes, maybe. Social function of books to persuade the reader that the idea is an important matter. Nah, jadi tujuan dari text exposition itu untuk memberikan informasi terkait dengan fenomena yang terjadi. Itu fenomenanya sangat penting untuk pembaca. Slide. Nah, oke, apa sih generic structure-nya exposition text itu? Ada 3 nih. Ada yang mau baca nggak? Baca number 1. Ayo, Mutiara, can you read? One, there's a single picture. Used for artists, use the topic and the popular, the part, illustrate, fashion, the gift, use their different about the topic. Yes. Jadi struktur dari text exposition itu ada 3. Yang pertama itu tesis. Tesis itu apa? Perkenalan. Di sini dikenalin tentang topik yang dibahas dan opini tersebut akan memberikan sebuah ide gagasan. Apa sih ide gagasannya dari statement tentang misalnya tentang tadi pelangi? Apa itu ide pokoknya? Nah, kita jelasin di tesis ini. Yang kedua, ada yang mau baca? Oke. Two arguments studied in this part. The writer explains his argument to support his her opinion. The writer follows data and some text to support his other argument. Nah, yang kedua itu dari structure exposition itu adalah argumen. Argumen itu pendapat. Nah, di sini itu dijelasin bahwa argumen itu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nah, jika biasanya argumen itu bisa lebih ya. Nah, semakin banyak argumennya, maka kejadian itu semakin benar-benar terjadi, benar-benar nyata dan pembaca itu percaya bahwa kejadian itu adanya. Oke, yang terakhir number 3. Oke. Will you read? Information or constitution in this part, the readers says that the author's argument. Nah, jadi reiteration atau conclusion ini adalah kesimpulannya. Jadi setelah tadi ada perkenalan, terus argumennya, nah di sini kesimpulannya, kesimpulan dari sebuah kejadian atau peristiwa tersebut. Ini dinamakan dengan reiteration. Nah, ada language future-nya. Ada yang mau baca? Language future is ciri-ciri kebahasaan dari text exposition itu. Ada yang mau baca? Can you read? Tika, can you read number 1? Nah, using simple present tense ini menggunakan simple present tense. Ada yang ingat nggak apa itu simple present tense? Ada yang ingat? Kalimat yang membahas tentang kejadian atau sebuah peristiwa. Menggunakan simple present tense. Number 2, using relation process verb that relation relate to the subject and the rest of the sentence. Nah, jadi relation process ini kata-kata hubung yang membahas tentang suatu kejadian atau kalimat yang nyata. Number 3 is using contractive conjunction. Nah, ini tuh kalimat kontraktif atau kata hubung seperti but, meanwhile, nevertheless, and on the other hand. Tuh contohnya ya, contoh kalimat contractive conjunction. Terus ada nomor 4-nya using internal conjunction. Nah, ini elaborate step on this argument. Nah, jadi ini
the last is example expression text. Siapa yang mau baca? Ayo, you can read. You can read the text. Ayo, yang cowok. Fajar, you can read. Example about exposition text. You can read. Jangan malu ya, nggak usah malu-malu. Siapa yang mau baca? Macy. The importance of breakfast. Some people prefer to skip breakfast and use the morning time for other activities. Such daily pattern is not good for us. Breakfast has some beneficial effects for us. Finally, firstly, having breakfast helps us prevent overeating. People who have breakfast in the morning will have their metabolism stable and prevent them from consuming excessive calories for the entire day. Secondly, breakfast might prevent ulcer pain. It also prevent the recurrence of ulcers for those who suffer from it. Breakfast will keep the stomach filled with food so that it can neutralize stomach acid. In the conclusion, breakfast is important to get us healthy and energetic to start the day. Oke, thank you, Macy. Kita perlu Macy. Nah, jadi Miss mau kalian analisis nih dari teks tersebut ini, mana bagian-bagian dari struktur teks exposition itu. Kalau bagian ini termasuk apa? Thesis, yes, good. Thesis. And then ini argumen, good. And then the last masuk ya. Baik. Dari apa? Kalau susah ngomongnya aja conclusion. Sampai sini paham? Paham materi hari ini? Jika paham, silakan kalian make a simple group. Buat sebuah grup. Bagi menjadi berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Kelompok ada ya? Miss ada sebuah soal. Nih. Tugasnya kalian analisis struktur dari teks ini. Nanti setelah kalian analisis, kalian maju ke depan tolong bacakan teks ini. You get it, guys? Yes. Nih, sini. Silakan analisis. Ya.
Oke? Grup berapa yang mau maju duluan? 1, 2, 3. Oke, group 3. Can you read? Yang lain dengerin ya. Antiquates in the environment. Antiquates has become one of the biggest environmental problems in the world. It causes land rivers and oceans, and reduces the lives of animals and humans. Because particles hundreds of years into decomposed fire continues to accumulate outside. Everyone must participate in this to protect the environment. Reducing the use of single-use plastic is an effective step. People should bring their own shopping bag, use reusable bottle, and avoid plastic straws or spots. Small habits like this can significantly reduce the amount of plastic waste produced every day. Secondly, which recycling plastic faster can help reduce pollution by returning used plastic in new products as bags, decoration, or either it can extend its accessibility and prevent it from ending up in landfill. School and corporations can start recycling programs to raise awareness about this issue. Education and compliance are important to both public awareness. Many people still do not realize the hard work impact of plastic waste. Social inequality, fosters, and school activities can help people understand the importance of treating the environment clean and reducing plastic waste.
The importance of tolerance is cultural. Tolerance is one of the most important values in a diverse society. It also portrays different individuals, religions, and cultures. Tolerance helps maintain harmony and unity. Therefore, tolerance in student studies and the conflicts can easily various. Therefore, tolerance plays a vital role in creating peace and together emotional level. Yes, then it's Secondly, tolerance strengthens nationality. Indonesia, for instance, is known for its motto, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. By practicing tolerance, people learn to appreciate difference as a form of national life, not as a cause of division. Thirdly, tolerance builds a positive and respectful character. People who are tolerant are usually more patient, open-minded, and understanding. These qualities are essential for good-living, a just and civilized society that values human rights and equality. Is agreement. Oke, for group 4, tadi pembahasannya tentang apa? Judulnya apa? The importance of tolerance in national life. Pentingnya toleransi di kehidupan. Oke, give applause for group 4. The next, group 1. The positive effects of technology in education. Technology has become an inseparable part of modern education. Its presence has changed the way that students learn and teachers teach. From technology, the learning process becomes more efficient, interactive, and
become more interesting, index and visualize complex concepts and participate actively in learning activities which help the understand the material better. Thirdly, technology support communication and collaboration. Teachers and students can use online platforms to share information, submit assignments, and discuss topics apart of the classroom. It helps build stronger connection and teamwork among listeners. Good. Untuk kelompok lain, bahasanya tadi tentang apa? Ayo, dulunya bacain. The positive impact of technology in education. Yang positif dari teknologi dalam pendidikan. Kita mulai ke grup A. Dalam kelas grup. Grup 2. Coba ke sana.
Their character to comfort, distinct and respectful for their culture origin. Thirdly, agar school creates a positive image. Visitor, friend, and student will feel comfortable and present when they see a net and will internet. School and we comment it so that the student and teachers care about their school community. Oke, untuk kelompok lain, tadi bahasa apa? Bahasa apa? Namanya? Bacanya? Title-nya? The title is The importance of keeping the school environment clean. apa judulnya? Tentang pembersihan lingkungan di sekolah. Oke, give applause for group 2. Oke, tadi kalian sudah membahas tentang strukturnya. Sekarang kita membahas tentang materinya. Silakan buka di Google Kahoot.
Yes. Kita main game ya. Soalnya nanti ada di layar. Oke, udah. Nah, pakai pinnya itu ya. Iya, tapi tiga-tiga dua guna sudah. Nah, kalau sudah tekan oke mulai ya. Nanti ada namanya. Nah, Good. nama panggilan boleh. Nama panggilan kalian. Nama Bapak boleh. Ganjil siapa itu Ganjil? Pinnya masukkan itu. Masukkan pinnya itu ya. Di atas itu 133209. Nama Bapak boleh. Jangan pakai nama bapak. Nama Bapak Baik. Sendiri. Ayo. Sudah semua? Nanti pertanyaannya ada di sana ya. Ya, kalian itu hanya ada jawaban saja. Iya, dulu. Sudah semua? Ready? Ini langsung ada skornya ya kalau kalian main. Ya di games tapi ada skor. Game mengasah ini gamenya tentang materi kita tadi. Ready? Adi sudah? Sudah? Kita mulai ya. Soalnya baca di sini. Nah. Nah ini soalnya. Soalnya dari sini. Baca. Ini sudah
cucu. Yakin sama cucu bener banget. Ya ini tesnya di atas di belakang. Tesnya itu tuh kelihatan sebenarnya. Nah, ada yang bener apa? 5 days that came and hide your healthy life. Satu orang yang benar, siapa yang benar? Maitri. Good. Next question ya. Fokus, fokus. Nah. Google. Yang bisa keluar kayaknya. Ini motong bisa nyanyi. Oke, pertanyaan kedua. Apa jawabannya? Yang meninggal jawab. Macicino jawabannya. Macicino. Waktunya sampai situ. Waktunya udah belum Ya, yang benar angkanya nggak ada yang benar sama sekali. Aku masuk aja. Nggak ada di sini ada. Itu ada tulisannya. Kelihatan. Masih Maitri. Next, pertanyaan ketiga. Ayo, tolong kita bersih. Jangan jadi benar. Banyak yang benar nih, Nora. Ada becek. Next, number 5. Nah, ini siapa nih? Teksnya. Baru satu orang yuk. 2 orang, 3, 4, 5, 6. Satu orang saja yang benar. Panjang lagi. Dan sama-sama mikir ya, waktunya soalnya. Wow. Next, number 6. This can help you get concentration. Nah, mau merah ya? Yellow, blue. Nah, 6 menit lagi tuh, jangan kelamaan mikir. Nah, 3, 2, 1. Ini efek.
Ini udah dong. Cuma 4 orang aja yang main berarti ya? Yang lainnya nggak ada pakai. Pakai bu, sama api. Ya, dong. Next. Satu lagi tak? Main juga. Buat biru. Paragraf itu ya. Merah. Itu merah. Biru. Itu udah jelas loh kelihatannya. Itu udah jelas di atas ini. Paragrafnya kelihatan jauh. Merah. Biru kan? Lima orang saya. Siapa Ini ini? ngobrol. Next. Oke. Nah, ini kan tidak. Oke. Bintang. Betul. Nggak ada yang jawab. Nah. Siapa yang benar? Nine. Nomor 9. What is the main idea of the second paragraph? Nomor 2. Clever smoking. Ini kejar ya. Ini itu. The last and terakhir. Habit that serve a fight. Fight itu apa? Sinonim dari a fight. A fight. Sinonimnya di paragraf terakhir. Siapa yang juara? Miss Nawi juara 3. Dari juara 2. Yang pertama, jeng jeng jeng. Ada cabai. Ini kamera. Jangan apa ini. Dapat hadiah sebenarnya. Lagi. Layang enggak? Selesai. Oke, jadi kesimpulannya kita belajar apa hari ini? Ada apa aja tadi? Itu strukturnya. Yang struktur apa aja? Yang conclusion. Terus yang di ciri bahasanya ada simple present tense, terusan internal conjunction, cooperative conjunction, dan yang terakhir sebab akibat. Oke. Paham sampai sini? Yang lain enggak? Miss, kira-kira ada nggak syarat-syarat buat tulis? Syarat-syaratnya untuk nulis ada. Itu expressionnya ya. Dia pakai the reason biasanya, alasannya. The reason. Terusan kita juga harus tahu apa sih peristiwanya. Itu syaratnya. Kita cari peristiwa tersebut. Terusan kita pakai tadi ada kata-kata sebab akibatnya kayak
Okay, I think it's enough for today. Thank you very much for attention. And the last, I say good morning, students. Morning. Thank you so much. Welcome. See you next week, ya. Yes.